drag يا الله بعتناها سوا أنا وياك. معلاه. Okay. Yeah. Let's move on. As always, they gave us a function f of x. It's x minus. أي page. 230. Thank you, gringos. Okay. The domain is 1 Plus infinity. plus infinity. First question. Calculate limit of f of x as x tends to 1. 1. It's 1 minus 1 over 1 ln 1, 1 over 0, which is minus infinity. So x equals to 1 is a vertical asymptote. 2. كمان it's typically the same questions everywhere. Limit of f of x as x tends to plus infinity. It's plus يعني هيك كثير رح infinity. يجوا التيستس. Yes, of course. يعني plus infinity minus 1 over plus infinity plus infinity minus 0. So it's plus infinity. No need to remind you guys that when x is when limit at plus infinity is plus infinity, and if there's an oblique asymptote, we will ask you and give it to you. You just have to verify it. Okay. مظبوط. To prove it مثل ما قلنا نعمل limit of f of x minus x. يعني limit of 1 over x ln x when x tends to plus infinity. It's 1 over plus infinity times plus infinity 1 over plus infinity, which is 0. يعني عنا it is an oblique asymptote. 100%. بس ثانية سير أنت كنت حاطط ماينس إكس، الماينس إكس شو كانت؟ فيك بليز تذكرني؟ هن الأوبليك أسيمتوت هن أعطونا إياها إكس. أوكي. هيدي هي limit of f of x minus ax plus b. Is an oblique asymptote. Now, what about the position, guys? نعمل table of signs. مظبوط. نعمل f of x minus y minus اللي هي 1 over x ln x. Table of sign كلكم تعرفوها. Numerator عندكم x عندكم ln x بيرجع result واخر شيء position. ما تنسوا guys الدومين شو هو الدومين؟ 1 plus infinity. 1 plus infinity. يعني this is positive, this is positive, and this is positive. Then C is always above y equals x. صح؟ تعلي شوي.
جايز في شيء غلط عاملينه. هي minus 1. هي minus 1 over هي. انا بحب الانجليش. لا كاد بشرفك عمول ميوت. ايه سوري عندكم الماينس 1، عندكم الاكس، عندكم لين اكس، بيرجع الريزلت، بيرجع البوزيشن، لانه في ماينس قبل انا ما كنت منتبه لها. الماينس 1 is always negative, these are always positive, and the result the position يعني C below مظبوط is always below D. استاذ بس 3. تطلع شوي فوق البوزيشن. Yes. 3 بدنا نلاقي ال f prime of x. مظبوط. هلا بنعملها. Let's do f prime of x. Okay. سر دايما فيك تطلع عليها من معروف. Okay. Now, let's find f prime of x, guys. Yes, x بتصير 1 مظبوط. 1 minus what? Minus u prime v minus v prime u over v squared. v صح؟ squared. Yes. Equals 1 minus. Let's do it. يلا شلون اليو برايم في يو؟ هات لنكتبهم على جنب. اليو هي 1 يعني اليو برايم هي 0. مظبوط. الفي هي اكس لين اكس. هون انتبهوا للفي برايم. الفي برايم بحد ذاتها هي يو تايمز في، يعني يو برايم في بلس في برايم يو، يعني 1 لين اكس بلس 1 اوفر اكس تايمز اكس. اوكي. يعني هي لين اكس بلس 1. استاذ بس شو كان السؤال هون؟ ديريفاتيف؟ Yes, derivative. u prime v plus v prime u. هيدي هون here هي u prime v plus v prime u. ايه شو بتصير derivative؟ u prime v يعني 0 minus v prime u يعني minus ln x minus 1 times u times 1 over x ln x squared. مظبوط؟ استاذ Yes. استاذ Yes, I can hear you. اوكي بس لو لين كانت على كلها 1 لو كانت على الفراكشن كلها لين كنا عملنا يو برايم اوفر يو يعني 100%. وهون بس لانه لين بس. هون بس اللين للاكس لحالها. اوكي هلا عم بفهم. اوكي. So سير نحن it's هون 1. Yes. نحن هون فوق يعني 1 تاني سطر ماينس لين اكس ماينس 1. وين طلعت لنا الماينس؟ ما هي يو برايم في ماينس في برايم يو. هيدا الماينس جريج. فهمتها؟ يس. اوكي. هلا اكيد بتعرفوا انه هيدا it's always positive. بوزيتيف لانه سكوير.
لا لانه x اكبر من 1. اوكي مظبوط. So f is always increasing. And this will be the table of variations of f. مظبوط? مظبوط. Okay. Now, part 4, which is the very classical question, we always ask it. Part 4 على طول بنسأله اللي هو intermediate value theorem. F of x equals to 0 admits a unique root alpha. سير فيك تطلع شوي. يلا just 1 second. In the interval 1.5 1.6. Understood? Yes sir. يعني ها intermediate value theorem. 100%. شو بنقول لهم؟ F is continuous. مظبوط. F is continuous Was strictly increasing. and strictly increasing. وشو كمان؟ Over. F of 1.5 times F of 1.6 equals blah 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 negative. Hence the result. Okay, let's draw the curve now. So تطلع f times 1.5 times f.1.6 قد ايه؟ ما بعرف قد ايه exact بس طلع number zero يعني negative less than 0. Okay. And this is the O. This is the 1. And this is the alpha. Where's alpha, guys? هي 1.5 1.6 صح؟ هيدي alpha. And you also have the line y equals x اللي هي an oblique asymptote صح؟ صح. And the curve is always below, and henceforth you get and this is the curve. فهمتوها؟ Yes. Yes. Very good. هلا part 6 بنبلش بالاشياء اللي كمان بتعرفوها انتم. Calculate the area. The area of the domain limited by. Let's draw this domain. The curve, the line x equals e و x equals t. يعني إذا بتطلعوا بالصورة الكيرف واللاين و x equals e إذا هيدا ال e وهيدا الشيء محل ال t.
مش هذا الانتجرال بس سؤال. بلا هاي x equals e وهي x equals t، بيطلع الدومين اللي بدي الاقيه هو هيدا the one I'm shading, I'm coloring in red. مظبوط؟ نعم. مظبوط. اوكي طيب اذا بنرجع للكورس كيف بنلاقي الاريا اوف دومين نحن قلنا؟ اوكي سير، أنت يعني جاوب. بس بدنا نلاقي أول شيء يعني سير بدنا نعمل between e and صح. نعم الكيرف اللي فوق curve above، هات لنكتبها minus هسه curve. curve عفوا curve above minus curve below. شو هي الكيرف اللي above؟ تي y equals to الكيرف اللي x. above هي ال y equals x. ايوه 100%. So integral y equals x minus الكيرف below ألفا. اللي هي ال f of x. سوري قصدي مظبوط. x. f of ولو x. اوكي شو Integral. بتطلع اول قبل ما بلش لاقي الانتجرال، هات لنرتبها شوي. بتطلع 1 over x لن x dx. مظبوط. نعم استاذ. اوكي هلا لنرجع للانتجريشن جايز. بهيدا التشابتر integral of u prime over u بتصير ln u، ما هيك؟ مزبوط. ايه شايفينها هون لليو برايم اوفر يو ولا not yet؟ How about if I write it like this؟ مش هي ذاتها هيدي؟ بلا استاذ. ايه معناتها مبينه انه هي اليو برايم هيديك وهيدي هي هي اليو، اليو. يعني بتصير يعني ln of ln x between e and t. لن اوف لن. بس فيك تطلع شوي أكتر لفوق ثانية. Yes. Okay, thank you. فهمت عليك، هلا فهمت عليك. اوكي بس اوكي ليه عملنا هيك؟ بس فيك تذكرني. ايه لانه نحن بالكورس اذا بتتذكروا بالكورس تبع الانتجريشن قلنا اذا نحن عندنا، اذا بتتذكروا نحن قلنا في عندنا فورمولا اللي هي اليو برايم يو ان دي اكس بتصير يو ان بلس 1 اوفر ان بلس 1 صح؟ ايه مظبوط. وفورمولا جديده بهيدا الكورس اخذناه باللين اللي هي يو برايم اوفر يو بتصير لين يو. مظبوط؟ نعم مزبوط. هيدي اكيد منا الفوقانيه، ما تطلع بشكلها. ايه بلا هيدي يو برايم اوفر يو يعني لين اوف لين تي. This is why guys تذكروا equals what؟ مثل ما كنا نعمل parentheses وبيناتهم في minus صح؟ ln of ln t minus ln of ln e. مش مظبوط؟ مظبوط. طلعوا بتاني وحدة. شو هي تاني وحدة؟ لن اوف اي هي 1. هيدي هي 1 لحالها. يعني لن هيدي اوف 1 يعني 0 100%. معناتها بتصير ln of ln t وخلصت. understood؟ يس سير. وهيدي هي كل الخبرية. هالاريا بس هاي الاريا لين اوف لين تي. ها على نص أوكي. علامة. هيدي على نص علامة. هلا انتو باخر بارت بدكم تتذكروا الكورس شوي. اذا بتتذكروا بالكورس اللي انا وياكم كتبناه قلنا انه we always have ln x less than x. مش مزبوط؟ بالكورس يس. يس ايه معناتها
معناتها ln of ln x apply ln to both بتصير أصغر من ln x ما هيك؟ نعم. والln x بحد ذاتها مش أصغر من x؟ بلا. replace x by t. replace x by t. شو بصير في عنا؟ ln of ln t أصغر من شو؟ ln t. يعني أصغر من t. Okay. correct? Correct. So الاريا is less than t. لأنه هيدي هي الاريا. ما تنسوا هيدي هي الاريا. هل explanation؟ Yes, this is the last part اللي هو part 6b. اوكي. وهيدي هي. طيب, that's it for today. I'm gonna ask you to do number 43 for Sir, next can you time. send them to me? لأنه I did not buy the book. Yes, I will send it to you. Number 43. تعملوا لي number 43 ل is it for tomorrow? لا لا هو صار نهار Friday. الجمعة Friday. بس سر 43. اوكي انتوا فرايداي ليصير في عندكم. Yes, number 43. طيب سر ما تعتلم هلا ببعث لها اياهم. اوكي يلا. لكن جريج بعت لي number 43 للكل و prepare it يلا. for Friday و have a nice day between now and then. Thank you sir. sir. Bye. Sir. Thank you, sir. You're welcome. اوكي استاذ. انت منك استاذ.